Nārada Madhava Kunja Bihari Jaya Ra Gopi Jana Vallabha Girivara Dari Yasoda Nandana Pratajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Vishnu Bhagavaṭ Rajagacharya, also associated with AC. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada Ki Jai, Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shasti Gaur Bhakta-vrinda Ki Jai Śrī Nārada Krishna Gopa Govinda Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Śrī Vrindavan Ki Jai Navadvip Ki Jai Gang Jamona Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanandi All glory se Samo devotees All glory se Samo devotees All glory se Samo devotees All glory to Shri Guru and Shri Gauranga All glory to Shri Prabhupada Om Namo Bhagavate Vāsadevaya Om Namo Bhagavate Vāsadevaya Om Namo Bhagavate Vāsadevaya Om Vishnu Padaya Krishna Prishta Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatchadesha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 6, Verse 1. Sūta uvāca evaṁ niśamya bhagavān devarṣer janma karmacha bhūyaḥ papraccha tam brahman vyāsaḥ satyavatī-sutaḥ.
Sūta uvāca. Sūta said, evam, thus, niśamya, hearing, bhagavān, powerful incarnation of God, devarṣer, of the great sage among the gods, janma, birth, karma, work, cha, and bhūyaḥ, again, papraccha, asked him, brahman, O brahmanas, vyāsaḥ, Vyāsadeva, satyavatī-sutaḥ, the son of Satyavati. Translation, Sūta said, O brahmanas, thus hearing all about Śrī Nārada's birth and activities, Vyāsadeva, the incarnation of God and son of Satyavati, inquired as follows. Purport, Vyāsadeva was further inquisitive to know about the perfection of Nāradajī, and therefore he wanted to know about him more and more. In this chapter, Nāradajī will describe how he was able to have a brief audience with the Lord while he was absorbed in the transcendental thought of separation from the Lord, and when it was very painful for him. Text 2. Shri Vyāsadeva said, what did you do after departure of the great sages who had instructed you in scientific transcendental knowledge before the beginning of your present birth? Purport, Vyāsadeva himself was a disciple of Nāradajī, and therefore it was natural to be anxious to hear about what Nārada did after initiation from the spiritual masters. He wanted to follow in Nārada's footsteps in order to attain to the same perfect stage of life. This desire to inquire from the spiritual master is an essential factor to the progressive path. This process is technically known as sadharma papraccha. So this is a continuation of the story of the interactions between Nārada and Vyāsadeva. நாரத முனிவர் மற்றும் வியாசதேவருக்கு இடையில் நடந்த உரையாடல்களை பற்றிய கதையின் தொடர்ச்சிதான் இது. And in the course of giving instructions, Nārada has told the story of his life. அவ்விதமாக உபதேசங்கள் வழங்கும் பொழுது நாரத முனிவர் தன்னுடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை பற்றி கூறினார். And particularly how he got the mercy and instructions from the sages. குறிப்பாக ரிஷிகளிடமிருந்து எப்படி நாரதருக்கு கருணை மற்றும் உபதேசங்கள் கிடைத்தது என்பதை பற்றி கூறினார். So in these verses, then Vyāsadeva asked, so after the sages departed, what did you do? இந்த பதங்களில் வியாசதேவர் நாரதரிடம் கேட்டார், அந்த ரிஷிகள் சென்ற பிறகு நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் என்று. In other words, Vyāsadeva got knowledge, but then after that, what was his progress? வேறு வார்த்தைகள் கூற வேண்டுமென்றால், ஞானத்தை பெற்ற பிறகு அவர் எப்படி முன்னேற்றம் அடைந்தார் என்று வினா எழுப்பப்பட்டது. And we see that his progress was after his association with these sages. ரிஷிகளோடு சங்கம் கொண்ட பிறகுதான் அவருக்கு முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது என்று நமக்கு தெரிகிறது. So he did not have constant association. He got association maybe 4 months. தொடர்ச்சியாக அவர்களின் சங்கம் அவருக்கு கிடைக்கவில்லை. அதிகபட்சமாக 4 மாத காலங்களுக்கு அவர்களின் சங்கம் அவருக்கு கிடைத்தது. And the rest of his life was by and large without association. அவருடைய வாழ்க்கையின் மீதப்பகுதி பெரும்பாலாக சங்கம் இல்லாமல் தான் இருந்தது. But because of those instructions, he was able to, and following the instructions, he was able to advance. அந்த உபதேசங்களை பெற்று அதை பின்பற்றிய காரணத்தினால் அவரால் பக்தியில் முன்னேற முடிந்தது. So this shows the importance of the instructions and following the instructions.
இது உபதேசங்களின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதை கடைபிடிப்பதில் இருக்கும் முக்கியத்துவத்தை நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. Association is important, but then one has to follow the instructions. சங்கம் முக்கியமானதுதான், ஆனால் ஒருவர் அவருக்கென்று வழங்கப்பட்ட உபதேசங்களை பின்பற்ற வேண்டும். And even in the absence of the association, one continues to follow the instructions. சங்கம் இல்லாத பொழுது கூட ஒருவர் தொடர்ந்து உபதேசங்களை பின்பற்ற வேண்டும். And then that particular devotee can be successful. He can attain the goal. அதற்கு பிறகு அந்த குறிப்பிட்ட பக்தர் வெற்றி அடையலாம், அவர் இலக்கை அடையலாம். So in the previous section we saw that the instructions of the sages was very important. முந்தைய பகுதியில் நாம் பார்த்தோம் ரிஷிகளின் உபதேசங்கள் மிக மிக முக்கியமானது என்று. And thus, though Narada Muni also is Shaktivesh avatar for bhakti, he is here showing that even in bhakti, proper instruction is necessary for advancement. நாரத முனிவர் பக்திக்கான சக்தி ஆவேச அவதாரமாக இருந்தாலும் பக்தியில் முன்னேறுவதற்கு தேவையான உபதேசங்களை ஒருவர் பெற வேண்டும் என்பதை அவர் வாழ்ந்து காட்டி நமக்கு நிரூபித்துள்ளார். So when people hear the word bhakti, generally they associate that with sentiment. பக்தி என்ற வார்த்தையை மக்கள் கேட்ட உடனேயே பொதுவாக அவர்கள் மன உணர்வோடு அதை தொடர்புபடுத்திக் கொள்கிறார்கள். But they also assume that that is opposite of knowledge. அதே சமயத்தில் பக்தி ஞானத்துக்கு எதிரானது என்றும் அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் தவறாக. And for many, the level of knowledge is superior to the level of emotion. பலருக்கு ஞானம் என்பது மன உணர்வை விட மிக உயர்ந்த தளத்தில் இருக்கிறது என்று ஒரு எண்ணம் உள்ளது. But actually we see that it is the opposite. உண்மையில் அது இதற்கு முற்றிலும் எதிராக தலைகீழாக செயல்படுகிறது. Bhakti is based upon knowledge. பக்தி ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டது. And through the development of bhakti, knowledge also becomes realized. பக்தி வளர வளர ஞானம் உணர்ந்த ஞானமாக மாறுகிறது. So we cannot separate bhakti from knowledge. நம்மால் பக்தியையும் ஞானத்தையும் பிரிக்க முடியாது. So we sometimes condemn knowledge in the sense of jnana. சில சமயத்தில் ஞான மார்க்கத்தில் பெறப்படும் ஞானத்தை நாம் கண்டிக்கிறோம். So jnana is condemned because if we depend heavily on logic, that is not enough to get us spiritual progress. ஞானம் ஏன் கண்டிக்கப்படுகிறது என்றால் அதிகமாக ஒருவர் இந்த தர்க்க ரீதியான விஷயத்தை சார்ந்து பக்தி செய்தால் அவரால் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பெரும்பாலாக முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. And a lot of jnana ends up with impersonalism, so that has to be rejected. பெரும்பாலான ஞான மார்க்கங்கள் இறுதியாக அருவ பிரம்ம முக்தியைத்தான் இலக்காக கொண்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக அது நிராகரிக்கப்பட வேண்டும். However, all that knowledge concerning Supreme Lord, His forms, His qualities, activities, and the process of bhakti, that knowledge is very valuable for the devotee. இருப்பினும் பகவானின் வடிவம், பண்புகள், லீலைகள் மற்றும் பக்தியை பற்றிய ஞானமானது ஒரு பக்தருக்கு பக்தியில் முன்னேறுவதற்கு மிக மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. So therefore, acquiring that knowledge is emphasized for progress in bhakti. எனவே பக்தியில் முன்னேறுவதற்கு அந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. In the Nectar of Devotion, Rupa Goswami outlines 64 angas of bhakti. பக்தி ரசாம்ச சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி பக்தியின் 64 அங்கங்களை பட்டியலிடுகிறார். So the first angas are preliminary, the first angas. முதல்
அங்கங்கள் ஆரம்ப நிலை அங்கங்களாகும். First anga is Guru Padasraya. முதல் அங்கம் குரு பாத ஆஸ்ரயா. To surrender to the feet of a guru. ஒருவர் ஒரு குருவின் பாதத்தில் அடைக்கலம் பெற வேண்டும், சரணடைய வேண்டும். Second anga is Diksha Shiksha Adi Grahanam, to accept Diksha and Shiksha. இரண்டாவது அங்கம் சிக்ஷா தீக்ஷா அக்ரஹானாம், அதாவது சீக்ஷை மற்றும் தீட்சையை ஒருவர் ஏற்க வேண்டும். And then of course after that there is that one has to give proper respect to the guru. அதற்கு பிறகு ஒருவர் தன்னுடைய குருவிற்கு சரியான அளவிற்கு மரியாதை வழங்க வேண்டும். And then there is what is mentioned here, saddharma papraccha, to ask about saddharma. அடுத்ததாக இந்த பட்டியலில் சத்தர்ம பிரச்சா என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அதாவது சத்தர்மத்தை பற்றி வினாக்கள் குருவிடம் எழுப்பப்பட வேண்டும். So literally saddharma means what? True dharma. சத்தர்மா என்றால் உண்மையான தர்மம். So our acharyas say saddharma actually means bhakti. சத்தர்மா என்றால் உண்மையில் பக்தி என்று நம்முடைய ஆச்சாரியார்கள் விளக்குகிறார்கள். So therefore you have to go to a devotee and you have to take instructions, and in the instructions then you have to ask questions. நாம் ஒரு பக்தரை அணுக வேண்டும், அவரிடம் உபதேசங்கள் பெற வேண்டும், அதற்கு பிறகு வினாக்களை எழுப்ப வேண்டும். And this is very similar to what Krishna says in Bhagavad Gita. You have to pranipat, that is surrender, and papraccha, have to ask questions. பகவத்கீதையில் பிரணிபாத் சரணடையுங்கள், பரிபிரஷ்னேன கேள்வி கேளுங்கள் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். இங்கே விளக்கப்படுவது அதே போன்ற ஒரு வழிமுறையாக இருக்கிறது. So in both Nectar Devotion and in Bhagavad Gita we have this emphasis upon getting knowledge from a devotee. பக்தி ரசாமத சிந்து மற்றும் பகவத்கீதையில் ஒரு பக்தரிடமிருந்து ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. So what is the knowledge? Of course the knowledge is about Supreme Lord and the process of bhakti. இங்கே குறிப்பிடப்படும் ஞானமானது பரமபுருஷ பகவான் மற்றும் பக்தியை பற்றிய ஞானமாகும். Where does the knowledge come from? இந்த ஞானம் எங்கிருந்து வருகிறது? Comes from scriptures. சாஸ்திரங்களிலிருந்து வருகிறது. Which scriptures? எந்த சாஸ்திரம்? So we can say Vedic literature. வேத சாஸ்திரம் என்று நாம் கூறலாம். So we can say 4 Vedas with their angas, itihasas, Puranas, Smriti Shastras, Pancharatras. 4 வேதங்கள், அதன் அங்கங்கள், இதிகாசங்கள், புராணங்கள், ஸ்மிருதி சாஸ்திரம், பஞ்சராத்திரகம் என்று நாம் கூறலாம். However, as is pointed out here in the Bhagavatam, all of that knowledge is very vast. இங்கே பாகவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அந்த ஞானமானது மிக மிக அதிகமானது என்று. And thus the conclusion should be presented more simply, so that is what happens in Srimad Bhagavatam. எனவே அதன் இறுதி முடிவு எளிமையான முறையில் வழங்கப்பட வேண்டும். அதைத்தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் செய்கிறது. Ultimately all the scriptures are worshipable because they emanate from the Lord, but sometimes the message is rather indirect. அனைத்து சாஸ்திரங்களும் வழிபடத்தக்கது, ஏனென்றால் அது பகவானிடமிருந்து வெளிப்படுகிறது. ஆனால் சில சமயங்களில் அதில் கூறப்படும் செய்தியானது மறைமுகமாக கூறப்படுகிறது. So Srimad Bhagavatam presents the knowledge more directly. ஸ்ரீமத் பாகவதம் அந்த ஞானத்தை நேரடியாக வழங்குகிறது. And thus it is said to be the highest fruit on the desire tree of the Vedas. எனவே அது வேதங்கள் என்ற கல்பவிருட்ச மரத்தில் இருக்கும் மிக உயர்ந்த பழம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. It's the highest fruit because some of the fruits are lower. அது மிக உயர்ந்த பழம் ஏனென்றால் சில பழங்கள் அதை விட தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கிறது.
In other words, the Vedas give us some results which are material. வேறு வார்த்தைகளில் கூற வேண்டுமென்றால் வேதங்கள் நமக்கு சில பௌதிகமான விளைவுகளை தருகிறது. That is the Karmakanda section of the Vedas. இதுதான் வேதங்களின் கர்மகாண்ட பகுதியில் உள்ளது. The Gyankanda section of the Vedas gives us mukti. வேதங்களில் இருக்கும் ஞானகாண்ட பகுதியானது நமக்கு முக்தியை வழங்குகிறது. Then the bhakti scriptures will give us prema. பக்தி சாஸ்திரங்கள் நமக்கு பிரேமையை வழங்குகிறது. But Śrīmad Bhagavatam gives us something even greater than that, that is Madhurya Prema for Krishna. ஸ்ரீமத் பாகவதம் இதைவிட உயர்ந்த விஷயத்தை நமக்கு தருகிறது, அதாவது கிருஷ்ணரின் மேல் மாதுரிய பிரேமையை நமக்கு தருகிறது. So that is the highest fruit. இதுதான் அந்த மிக உயர்ந்த பழம். Though it is in all the Vedas, it is hidden. அது வேதங்களில் இருந்தாலும் அது மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. But it is explicitly stated in Śrīmad Bhagavatam. ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் இதை நமக்கு வெளிப்படையாக வழங்குகிறது. So, as Lord Chaitanya says, scriptures should teach only three things. சைத்தன்ய மகாபிரபு குறிப்பிடுவது போல் சாஸ்திரங்கள் மூன்று விஷயங்களை தான் நமக்கு கற்பிக்க வேண்டும். Sambandha, abhidheya and prayojana. அது சம்பந்தம், அபிதேயம் மற்றும் பிரயோஜனம். So the conclusion of Sambandha is Krishna is Swayam Bhagavan. சம்பந்தத்தின் இறுதி முடிவு கிருஷ்ணர் தான் ஸ்வயம் பகவான். Abhidheya is sadhana bhakti. அபிதேயத்தின் இறுதி முடிவு சாதன பக்தி ஆகும். Prayojana is Krishna prema. பிரயோஜனத்தின் இறுதி முடிவு கிருஷ்ண பிரேமை ஆகும். So these three items are presented in Śrīmad Bhagavatam. இந்த மூன்று விஷயங்களும் தான் பாகவதத்தில் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. And though they are contained in other Vedic scriptures, they are most clearly explained in Śrīmad Bhagavatam. இந்த விஷயங்கள் மற்ற வேத சாஸ்திரங்களில் இருந்தாலும் இந்த மூன்று விஷயங்களை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதம் நமக்கு தெளிவாக விளக்குகிறது. So this is what the knowledge that the devotee gives to another person. இந்த ஞானத்தை தான் ஒரு பக்தர் மற்றொரு நபருக்கு வழங்குகிறார். And it is we can say the duty of a disciple to ask questions about this. இதை பற்றி கேள்வி கேட்பதுதான் ஒரு சீடருக்கான கடமையாகும். So here the word saddharma papraccha is used. That means to ask about bhakti. இங்கே சத்தர்ம பிரச்சா என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் பொருள் பக்தியை பற்றி கேள்வி கேட்பது. So that excludes asking about other things. இங்கே மற்ற விஷயங்களை பற்றிய கேள்விகள் விளக்கப்படுகிறது. Of course, in Bhagavad Gita, the word uses papraccha. பரிப்ரஷ்னா என்ற வார்த்தை பகவத்கீதையில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. Of course, the word prashna and pracha the same means to inquire. பிரஷ்னா பிரிச்சா இரண்டு வார்த்தைகளின் அர்த்தமும் விசாரிப்பது என்பதே ஆகும். And the word pari means thoroughly. பரி என்ற வார்த்தையின் பொருள் தீவிரமாக. As in sarvadharma parityajya, to reject completely all other dharmas. சர்வதர்மம் பரித்யஜ்ய, இதன் பொருள் அனைத்து தர்மங்களையும் முழுமையாக நிராகரிப்பது. So therefore pariprashna means to inquire thoroughly. எனவே பரிப்ரஷ்னா என்றால் தீவிரமாக முழுமையாக விசாரிப்பது. But that doesn't mean to thoroughly inquire about every single thing in the universe.
ஆனால் இதன் பொருள் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றியும் தீவிரமாக விசாரிப்பது என்றாகாது. So we don't go to the guru and ask how far is the sun away, why do the stars sparkle in the sky, why is the sky blue? சூரியன் பூமியிலிருந்து எவ்வளவு தொலைவில் இருக்கிறது, நட்சத்திரம் ஏன் மின்னுகிறது, வானம் ஏன் நீல நிறத்தில் இருக்கிறது, இது போன்ற விசாரணையை நாம் ஆன்மீக குருவிடம் செய்வதில்லை. Nor do you ask questions like how do I get a successful job? அல்லது எப்படி எனக்கு வெற்றிகரமாக ஒரு வேலை கிடைக்கும், இது போன்ற கேள்விகளையும் நாம் கேட்பதில்லை. Or how do I live a happy married life? எப்படி நான் மகிழ்ச்சியாக திருமண வாழ்க்கை வாழ்வேன், இது போன்ற வினாக்களையும் நாம் ஆன்மீக குருவிடம் கேட்பதில்லை. Or how to raise my children? அல்லது எப்படி என் குழந்தைகளை வளர்ப்பேன். The questions have to be about Krishna. கேள்விகள் கிருஷ்ணரை பற்றியதாக இருக்க வேண்டும். So it's not ask about everything, to ask everything thoroughly about Krishna and Bhakti. இங்கே அனைத்தையும் பற்றி கேட்க வேண்டும் என்றால் பௌதிகமான விஷயங்களை பற்றி கேட்பதை பற்றி குறிப்பிடவில்லை. பகவான் கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய பக்தர்களை பற்றி தீவிரமாக விசாரிப்பதை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. So even then the questions also have to be intelligently asked. அப்படி கேட்கப்பட்டாலும் அந்த கேள்விகள் புத்திசாலித்தனத்தோடு கேட்கப்பட வேண்டும். Some people may ask the same question every time they ask questions. சில மக்கள் ஒரே கேள்வியை ஒவ்வொரு முறையும் கேட்பார்கள். So when we get an answer, we should apply the answer. நமக்கு விடை கிடைத்த பிறகு அந்த கிடைத்த விடையை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செயல்படுத்த வேண்டும். Then we don't have to ask the question again. அப்படி செய்தால் மீண்டும் அந்த வினாவை கேட்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு ஏற்படாது. So in this way we ask questions intelligently. இவ்விதமாக நாம் புத்திசாலித்தனத்தோடு கேள்விகள் கேட்க வேண்டும். So the method of advancement is to ask intelligent questions. புத்திசாலித்தனத்தோடு கேள்விகள் கேட்பதுதான் முன்னேறுவதற்கான வழியாகும். So that of course is also the function of the Shiksha Guru. இது சீக்ஷை குருவின் ஒரு செயல்பாடாகும். The Shiksha Guru is the one who answers all of these important questions about advancement in bhakti. இது போன்று பக்தியில் முன்னேற வேண்டும் என்பதோடு தொடர்புடைய முக்கியமான கேள்விகள் அனைத்திற்கும் சீக்ஷை குரு தான் விடை தருகிறார். So of course it is said first we have to surrender. முதலில் நாம் சரணடைய வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So this implies that we understand that we are in a position of ignorance. We don't know. இதன் பொருள் நாம் அறியாமையில் இருக்கிறோம், நமக்கு எதை பற்றியும் தெரியாது என்றாகும். Therefore we ask questions and then we get answers so that we do know. எனவே நாம் கேள்வி கேட்டு விடைகளை பெறுகிறோம், இதன் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். So all of this has to do with transfer of knowledge. இதன் மூலமாக ஞானமானது பரிமாறிக்கொள்ளப்பட வேண்டும். However, we should not think that knowledge is simply intellectual. இருப்பினும் அந்த ஞானமானது புத்திசாலித்தனத்தோடு தொடர்புடையது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. Spiritual knowledge, and especially knowledge of bhakti, is very special. ஆன்மீக ஞானம், குறிப்பாக பக்தியை பற்றிய ஞானம் மிக மிக விசேஷமானது. So it has elements that can be analyzed with the intelligence. அதில் சில மூலக்கூறுகள் இருக்கிறது, அதை நாம் புத்தி கூர்மையை பயன்படுத்தி ஆராயலாம். But ultimately it is beyond mind, beyond words, beyond anything in the material world. ஆனால் இறுதியாக மனம்,
வார்த்தைகள் மற்றும் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் எதற்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில் அது உள்ளது. So that spiritual aspect of knowledge has to be transferred from the guru to the disciple. ஞானத்தின் அந்த ஆன்மீக அம்சமானது குருவிடமிருந்து சீடருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். How has it become spiritual? அது எப்படி ஆன்மீகமயமானது? If the guru is bhakti, then it becomes spiritual. குரு பக்தியை பற்றி பேசினார், அதை கடைபிடித்தார் என்றால் அது ஆன்மீகமயமாகிறது. And thus we say that the knowledge or the harikatha coming from the mouth of a Vaishnava becomes poison. இதனால் தான் வைஷ்ணவர் அல்லாதவர் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய ஞானம் மற்றும் ஹரிகதையானது விஷத்தை போன்றது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. And if it comes from the mouth of a devotee, then it is nectar. It is sweet. அது ஒரு பக்தரின் வாயிலிருந்து வந்தால் அது அமிர்தத்தை போன்று இனிமையானது. But even if we do have the sweet spiritual knowledge coming out, the person who receives it also has to be qualified. இவ்விதமான இனிமையான ஆன்மீக ஞானம் குருவின் வாயிலிருந்து வந்தாலும் அதை பெறும் நபருக்கும் தகுதிகள் இருக்க வேண்டும். So it is useless if a snake gets the nectar. ஒரு பாம்பிற்கு அமிர்தம் கிடைத்தால் அது பயனற்றதாகிவிடும். Someone who is qualified with devotion has to get the nectar, then it is useful. தகுதியுடைய ஒரு நபர், பக்தியோடு இருக்கும் ஒரு நபர் அந்த ஞானம் என்ற அமிர்தத்தை பெற வேண்டும். அதன் பிறகுதான் அது பயனுள்ளதாக மாறும். And therefore it is said, don't preach to the faithless. எனவேதான் நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யாதீர்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. So if the rules are followed, then we will get advancement of bhakti. விதிகளை நாம் கடைபிடித்தால் நாம் பக்தியில் முன்னேறலாம். Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj, you are saying this, one should not ask the question is not related to bhakti. Okay, but see, Maharaj, we are living the material world. Each and everybody has to deal with the many kind of struggle in the material world. But if we don't ask such kind of question, then how will we be able to come out from the struggle? பக்திக்கு சம்பந்தமில்லாத வினாக்களை கேட்கக்கூடாது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் நாம் அனைவரும் பௌதிக உலகத்தில் தான் வாழ்கிறோம். எனவே இந்த பௌதிக உலகத்தின் பிரச்சனைகளை தீர்க்க வேண்டும் என்றால் நாம் அந்த கேள்விகளை கேட்டுத்தானே ஆக வேண்டும். இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Certainly everybody is suffering in the material world. நிச்சயமாக பௌதிக உலகத்தில் அனைவரும் துன்பப்படுகிறார்கள். But if we're devotees, we already know the solution. ஆனால் நாம் பக்தர்களாக இருந்தால் ஏற்கனவே நமக்கு இதற்கான தீர்வு தெரியும். Chanting the holy name is the best medicine, the best relief from sin, the best atonement, the best knowledge, the best renunciation, the best charity, the best everything. சிறப்பான ஞானம், சிறப்பான துறவு, நம்முடைய பாவத்திற்கான உபாயம், சிறப்பான மருந்து மற்றும் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து துன்பங்களுக்கும் ஒரே உபாயம், மிக சிறந்த உபாயம் பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபிப்பது. So we can ask that question to encourage us to do devotional service. நாம் பக்தி சேவையில் முன்னேற வேண்டும், ஈடுபட வேண்டும் என்பதை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் அந்த வினாவை நாம் கேட்கலாம். But if we ask the question and we're expecting a material solution, then that is again a material question. ஆனால் பௌதிகமான கண்ணோட்டத்தை ஒரு கேள்வி கேட்டோம் என்றால் அது இறுதியில் பௌதிக கேள்வியாக மாறிவிடுகிறது. Srimad Bhagavatam 5th canto is dedicated to the sthanam, means different planetary system, like a distance between sun and moon, sun and earth, the planets. But although we should not ask this question, but still it is there in the Srimad Bhagavatam. So how to understand this? Understand? How to understand that? ஸ்ரீமத் பாகவத
Yeah, because fifth canto ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2வது ஸ்கந்தத்தில் சூரியன் சந்திரனை பற்றி கேள்விகள் இருக்கிறது. ஆனால் இது பௌதிக கேள்விகளாக இருக்கிறது. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Sun is? Yeah, fifth canto Śrīmad Bhagavatam, Sthanam is mentioned, different planetary system, distance and how it is working. But we also accept it is a part of the spiritual knowledge. What is it? Part of the spiritual bhakti, correct, is fifth canto. And how it is, because we should not ask this kind of question again, but there is a lot of lecture on this topic. Yeah. Oh, yeah. So of course even Srila Prabhupada said, okay, you get your PhD devotees, maybe they can answer. So Prabhupada himself really didn't answer. பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார், நீங்கள் PhD டிகிரி வாங்கினால் அதற்கான பதில் கிடைக்கும் என்று. எனவே பிரபுபாதரும் இதற்கு பதில் தந்திருக்கிறார். So Bhagavatam describes things in the material world, it describes the material elements, it describes the production of the elements, the production of the universe, structure of the universe, etc. And the devotees won't understand everything about that. பாகவதம் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கான மூலக்கூறுகள், அது எப்படி உற்பத்தியாகிறது, இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி கட்டமைக்கப்படுகிறது போன்ற பல விஷயங்களை விளக்குகிறது. ஆனால் பக்தர்கள் இதை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியதில்லை. And in one sense not really necessary for advancement in devotional service. ஒரு வகையில் பக்தி சேவையில் முன்னேறுவதற்கு இந்த ஞானம் அவ்வளவு தேவையானது என்று கூற முடியாது. All we have to conclude from that is that it's all arranged by the Supreme Lord to act in a certain way to get a certain effect. நாம் இதிலிருந்து வர வேண்டிய முடிவு, இந்த அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானின் ஏற்பாடாகும். இதனால் நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் செயல்பட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட விளைவை பெற வேண்டும். Hare Krishna Maharaj. So Maharaj, that is as far as the knowledge of the material world is concerned. But what is your opinion about skills? Skills. Because devotees have to, the whole point that there is no other requirement of knowledge beyond sambandha. But then what about skills, Maharaj? Because we have to manage. And then there are so many other services which require certain level of skill. So then what? So Maharaj, should there be any formal training, like we are looking at accounts, handling accounts, and it has to be dealt with, we have to deal with the government? Well, I'm not saying the material knowledge not necessary. I'm saying you don't go to the guru to ask how to do the accounts. You become an accountant or go to an accountant. ஞானத்தை பற்றி நீங்கள் கூறினீர்கள். அப்படி என்றால் திறமை பற்றி நாம் என்ன தெரிந்து கொள்ள முடியும்? ஏனென்றால் நிர்வாகம் செய்வதற்கு திறமை வேண்டுமே, ஒரு கணக்காளர் கணக்குப்படுவதில் சிறப்பான திறமைப்பட வேண்டுமே என்பது பக்தரின் கேள்வி. அதற்கு மகாராஜரின் பதில், நீங்கள் திறமைகளை பற்றி கேட்கக்கூடாது என்று நான் கூறவே இல்லை. ஆன்மீக குருவிடம் அதை பற்றி கேட்காதீர்கள் என்று தான் கூறினேன். நீங்கள் இந்த கணக்கு போடும் திறமையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் இன்னொரு கணக்காளரை தான் அணுக வேண்டும். இதற்காக நாம் ஆன்மீக குருவை அணுகக்கூடாது. Maharaj, similarly there are issues, say in the family between husband and wife, or requiring intervention of counseling services or things like that. So such services may not directly be seen as spiritual. I don't know. I mean, so should they reach out to people outside for help? Because you made a specific point that how to have a happy married life and how to raise children. So if that knowledge is not made available in a Krishna conscious perspective, then they will have to reach out for this knowledge outside ISKCON. கணவன் மனைவி இடையில் நடக்கும் சண்டை சச்சரவு பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு இஸ்கானில் நாம் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஞானத்தை வழங்க வேண்டும். ஒருவேளை நாம் அந்த ஞானத்தை வழங்காவிட்டால் இங்கிருக்கும் பக்த குடும்பத்தில் இருக்கும் கணவன் மனைவியர்கள் இந்த ஞானத்தை பெற வெளிநபர்களை அணுக வேண்டியிருக்குமே. எனவே இதை பற்றிய உங்களின் கண்ணோட்டம் என்ன? Well, certainly if people have marriage problems, they should solve them in a Krishna conscious manner. திருமண வாழ்க்கையில் பக்தர்களுக்கு பிரச்சனை இருந்தால் அது கிருஷ்ண உணர்வு அடிப்படையில் தீர்க்கப்பட வேண்டும். But at the same time, the disciple should not go to this guru and explain all of his material problems to the guru.
அதே சமயத்தில் சீடர் குருவை அணுகி தன்னிடம் இருக்கும் அனைத்து பௌதிக பிரச்சனைகளை பற்றி குருவிடம் விளக்கம் தரக்கூடாது. In other words, he should not expect the guru to mediate for him. குரு தனக்காக மத்தியஸ்தம் செய்ய வேண்டும் என்று சீடர் எதிர்பார்க்க கூடாது. The guru can give spiritual advice to that extent, that's all. குரு ஆன்மீகமான உபதேசங்களை தரலாம், அவ்வளவுதான். Maharaji, the sound system is... Hare Krishna. Maharaji, Dandavat Pranam. Feel very honored and thankful, arigato, for your nice lecture that we have had. I am Rajarshi Das and my wife Lalita Gopi Devi Dasi are visitors to this holy dham. We have come all the way from Ayodhya Dham, Mayapur and all the holy places. And Lord chose us to come here, and I'm very grateful to the devotees, especially to Veer, Gaur, Prabhu and other devotees who are helping me. And I'd like to ask in a very simple question for you, Maharaji. In today's context, when you mentioned that it's the struggle for material existence everywhere, how can we in a very simple way say the significance of Śrīmad Bhagavatam applied to these days in a very simple way? Of course, Śrīmad Bhagavatam is so vast and so powerful, but if you were to say in very easy words, what would it be? Thank you, Maharaji. Dandavat Pranam. வாழ்க்கைக்கான போராட்டம் அனைத்து இடங்களிலும் இருக்கிறது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். எனவே இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத ஞானத்தை மிக எளிமையான முறையில் எப்படி நாம் மக்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது? இதற்கு ஏதேனும் சுலபமான வழிமுறை உள்ளதா? Well, all we have to say is that everybody is looking for the highest happiness. அனைவரும் மிக உயர்ந்த மகிழ்ச்சிக்காகத்தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நாம் கூறலாம். And we'll find the highest happiness in a relationship with the most perfect person. மிக பக்குவமான நபரோடு ஒரு உறவில் இருந்தால்தான் நமக்கு அந்த மிக உயர்ந்த மகிழ்ச்சியானது கிடைக்கும். And we won't find that perfect person in the material world. அந்த பக்குவமான நபரை நம்மால் பௌதிக உலகத்தில் கண்டறிய முடியாது. So we have to go to scripture. எனவே நாம் சாஸ்திரத்தை அணுக வேண்டும். And in Bhagavatam it tells us, of course, Supreme Lord is perfect, but even in Supreme Lord there are degrees. Highest degree of perfection is Krishna. பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பரமபுருஷ பகவான் பக்குவமானவர். அந்த பரமபுருஷ பகவானின் வடிவத்திலும் பல்வேறு நிலைகளில் பக்குவம் இருக்கிறது. கிருஷ்ணர் தான் மிக உயர்ந்த நிலையில் பக்குவத்தை கொண்டிருக்கிறார் என்று பாகவதம் குறிப்பிடுகிறது. So that we don't know him by reading Śrīmad Bhagavatam, we get some idea by hearing about his pastimes. நமக்கு அவரை பற்றி தெரியாவிட்டாலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிப்பதன் மூலமாகவும் அவரின் லீலைகளை பற்றி கேட்பதன் மூலமாகவும் ஓரளவுக்கு நாம் அவரை புரிந்து கொள்ள முடியும். And based on that knowledge, then we can cultivate a relationship. அந்த ஞானத்தின் அடிப்படையில் நாம் ஒரு உறவு முறையை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். So the relationship is called bhakti yoga. அந்த உறவு முறைதான் பக்தி யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And the best way to cultivate that relationship is through Nam Sankirtan, chanting Krishna's name. அந்த உறவு முறையை வளர்த்துக் கொள்வதற்கான சிறப்பான வழிமுறை நாம சங்கீர்த்தனம், கிருஷ்ணரின் நாமத்தை ஜபிப்பது. And that is what is taught in Bhagavatam and by Chaitanya Mahaprabhu. இதைத்தான் பாகவதம் மற்றும் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கற்பிக்கிறார்கள். Maharaj. Hare Krishna. Maharaj, how do you see the religionist? It's like there are a lot of people from Christianity, from Islam, from Jews and Buddhists. They are changing the religion. Like we have in our movement, we have a lot of devotees from Christianity, from Islamic, from other religion.
Apparently, Purport also said in the Vyāsadeva Purport, somebody can be a Christian, can be a true Christian. By changing religion to another religion, it is a lack of faith on their own subject, like a Bible is people considered as one of the main subject for the Christianity. So why they change religion from one to other, and this one way of betrayal to their own religion or not? மதம் மாற்றம் செய்பவர்களை பற்றி உங்களின் கருத்து என்ன? உதாரணத்திற்கு நம்முடைய இஸ்கான் இயக்கத்திலேயே கிறிஸ்தவ மதம் இஸ்லாமிய மதத்திலிருந்து மதமாற்றம் செய்து இஸ்கானில் சேர்த்துள்ளார்கள். பொதுவாக ஒரு மதத்தில் இருப்பவர்கள் அந்த மதத்தின் சாஸ்திரத்திற்கு விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் இங்கே இந்த விசுவாசம் உடைவது போல் தெரிகிறதே மதமாற்றம் செய்வதன் மூலமாக. எனவே இதை பற்றி உங்களின் கருத்து என்ன? Well, people will change religions for various purposes. பல நோக்கங்களுக்காக மக்கள் மதமாற்றம் செய்வார்கள். There are, well, religions will have certain principles in common, so in that sense they're all acceptable. அனைத்து மதங்களுக்கும் பொதுவான கோட்பாடுகள் இருக்கும். அந்த விதத்தில் அவை அனைத்தும் ஏற்கத்தக்கது. So they believe in a supreme God and worship the supreme God. So all religions will agree with that. பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறார் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள், அதை வழிபடுகிறார்கள். இதை அனைத்து மதங்களும் ஏற்கிறது. Unfortunately, then people get lots of misunderstandings also, so they don't know how to worship properly, or their concept of God may be faulty. துரதிர்ஷ்டவசமாக மக்கள் இங்கே தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். எனவே பகவானை எப்படி சரியாக வழிபட வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை, அல்லது அவர்கள் புரிந்து கொண்டு இருக்கும் தத்துவமானது தவறானதாக இருக்கிறது. So that religion which can explain very clearly what is the highest conception of God and what is the best process of worship, then that should be most satisfying. பகவானின் புரிதலில் மிக உயர்ந்த நிலை எது மற்றும் அவரை வழிபடுவதற்கான சிறப்பான வழிமுறை என்ன என்பதை எந்த மதம் விளக்குகிறதோ அந்த மதத்தின் மூலமாக ஒருவர் திருப்தி அடையலாம். So that is what the Śrīmad Bhagavatam does. இதைத்தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் செய்கிறது. And therefore it's said to be the highest fruit on the tree. எனவே இந்த பாகவம் தான் அந்த வேதங்கள் என்ற மரத்தின் மிக உயர்ந்த பழம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. It gives the best result. அது நமக்கு மிக சிறந்த விளைவுகளை தருகிறது. If you follow other processes, you can get some fruits, but not the highest fruit. மற்ற வழிமுறைகளை பின்பற்றினால் உங்களுக்கு சில பழங்கள் கிடைக்கலாம், ஆனால் மிக உயர்ந்த பழம் கிடைக்காது. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, thank you for that brilliant class. We saw that the class began with the glorification or rather importance of the Guru in the life of a disciple. Even if we are practicing bhakti, the Guru is extremely important, and asking questions and seeking guidance from the Guru. So my question is, Maharaj, that sometimes though we find a bona fide Guru coming in a proper Guru Shishya Parampara, and yet we see that at times there is what we say in ISKCON, the fall down of a Guru. So how do we ascertain that, like, my connection with my spiritual master or my Siksha Guru is proper, and like how does a disciple ensures that there is no the instruction is coming from the pure authority and that is not contaminated? குருவை பற்றி அற்புதமாக விளக்கினீர்கள். சில சமயங்களில் நாம் சரியான குருசீட பரம்பரையில் வரும் ஆன்மீக குருவை தேர்ந்தெடுத்தாலும் அவர் வீழ்ச்சி அடைவதை நாம் பார்க்கிறோம். எனவே ஒரு சீடரானவர் எப்படி தான் தேர்ந்தெடுத்த குரு சரியான நபர் மற்றும் அவரிடமிருந்து வரும் உபதேசங்கள் எந்த களங்கமும் இல்லாதது என்பதை உறுதி செய்து கொள்ள முடியும். So as long as we're influenced by the material world, there will be imperfection. பௌதிக உலகத்தின் தாக்கத்திற்கு நாம் உட்பட்டிருக்கும் வரை நம்மிடம் குறைபாடுகள் இருக்கும். If the devotee is on the level of prema or someone like Nārada Muni, then of course no imperfection. நாரத முனிவர் போன்று பிரேமை நிலையில் இருக்கும் நபர்களிடம் எந்த ஒரு குறைபாடும் இருக்காது. But if they're not on that level, then it's expected there will be some fault. அவர்கள் அந்த நிலையில் இல்லாவிட்டால் அவர்களிடம் குறைகள் இருப்பது எதிர்பார்க்கத்தக்கதே. However, in accepting a guide, then at least the person should come
in a authorized line of teaching. Sat sampradaya. ஒரு வழிகாட்டியை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் குறைந்தபட்சம் அந்த வழிகாட்டியானவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட போதனை செய்யும் சம்பிரதாயத்தில் வந்திருக்க வேண்டும். So at least whatever they're teaching from scripture is authorized. குறைந்தபட்சம் அவர்கள் சாஸ்திரங்களிலிருந்து போதனை செய்வது அங்கீகரிக்கப்பட்டது. And whoever's teaching could be on various levels. They could be nishta, anartha vritti, ruchi, asakti, bhava. போதனை செய்யும் நபர் பல நிலைகளில் இருக்கலாம். நிஷ்டா, அனர்த்த நிவர்த்தி, ருச்சி, ஆசக்தி, பாவா போன்ற எந்த நிலையில் வேண்டுமானாலும் அவர் இருக்கலாம். In that they're a devotee and they're teaching what is authorized in the sampradaya, fine, then it is valuable for them. அந்த நிலையில் அவர் பக்தராக இருக்க வேண்டும், அவர் சம்பிரதாயத்தில் வழங்கப்பட்ட ஞானத்தை வழங்க வேண்டும். இந்த இரண்டு விதிகளை அந்த குரு கடைபிடித்தால் அது ஏற்கத்தக்கது. As I said, if they're not in prema, then they can make mistakes. நான் கூறியது போல் அவர்கள் பிரேமை நிலையில் இல்லாவிட்டால் அவர்கள் தவறு செய்யலாம். Even Bharat Maharaj, who was in the level of bhava, became a deer. பாவ நிலையில் இருந்த பரத மகாராஜர் கூட மானின் சரீரத்தை பெற்றார். So any contamination is possible. Of course, then we try to come within the sampradaya, and then we try to choose a devotee who, as much as we are knowledgeable of, he's following properly. களங்கம் என்பது சாத்தியம்தான். ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பிரதாயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தரை நாம் தேர்ந்தெடுக்கிறோம். அவரிடம் எந்த அளவுக்கு ஞானம் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறதோ அந்த அளவுக்கு இருந்தால் அந்த ஒரு நபரை நாம் குருவாக ஏற்கலாம். And if they're giving the proper teaching, it's fine. That's the valuable shiksha we get from them. அவர்கள் சரியான போதனைகளை வழங்கினார்கள் என்றால் இது ஏற்கத்தக்கது. இதுதான் அவர்களிடமிருந்து நாம் பெறக்கூடிய மதிக்கத்தக்க சீட்சையாகும். Thank you, Maharaj. Maharaj, my second question is that we heard about the glories of Srimad Bhagavatam in today's class, that it's the highest fruit of Vedic literature. So how do we understand the position of Chaitanya Charitamrita, Maharaj? ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் வேத சாஸ்திரம் என்ற மரத்தின் மிக உயர்ந்த பழம் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தின் நிலையை பற்றி நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? So of course, when we're talking about the Vedic knowledge, in the tree of knowledge, generally we're speaking about Puranas, Itihasas, Vedas, Smritis, etc. புராணங்கள், இதிகாசங்கள், வேதங்கள், ஸ்மிருதிகள் இதை பற்றித்தான் அந்த வேத சாஸ்திர மரத்தின் மிக உயர்ந்த ஞானம் என்பதை பற்றி நாம் பேசும் பொழுது குறிப்பிடுகிறோம். However, we do have literatures created by the Goswamis and their followers which came after Srimad Bhagavatam, after Vedavyas. கோஸ்வாமிகள் எழுதிய சாஸ்திரங்கள் மற்றும் அவர்களின் பின்பற்றுபவர்கள் எழுதிய சாஸ்திரங்கள் பாகவதத்திற்கு பிறகு, வேதவியாசர் காலத்திற்கு பிறகு வந்தது. So these are also very valuable. இவை அனைத்தும் கூட மிக மிக மதிக்கத்தக்கது. So Bhaktivinoda Thakur includes them in what we call anuvāca, or commentary on the conclusions of Bhagavatam. பக்திவினோத தாக்கூர் இதை அனுவாக்கியத்தில் சேர்க்கிறார். இது பாகவதத்தின் இறுதி முடிவுகள் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். So they are also authoritative. எனவே அதுவும் அங்கீகரிக்கப்பட்டதுதான். And since Chaitanya Charitamrita presents the philosophy of Chaitanya Mahaprabhu, and the philosophy of Mahaprabhu, of course, is non-different from Bhagavatam, we can say they're non-different. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தத்துவத்தை நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. எனவே அந்த தத்துவம் பாகவத தத்துவத்திலிருந்து மாறுபடாமல் இருக்கும் காரணத்தினால் அது பாகவதத்திலிருந்து மாறுபடாதது என்று நாம் கூறலாம். Maharaj, one last question. So we heard that NOD talks about Shiksha and Diksha Guru. So in context of ISKCON, there is so much detailed knowledge available as in how do we accept a Diksha Guru. But how do we accept a Shiksha Guru, Maharaj? Is there any formal procedure in ISKCON, I'm asking? How do I formalize my relationship with my Shiksha Guru?
பக்தி ரசாமத சிந்து சீக்ஷை மற்றும் தீட்சை குருவை பற்றி விளக்குகிறது. தீட்சை குருவை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு பல உபதேசங்கள் வழிமுறைகள் நமக்கு இஸ்கானில் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வாறு இருக்கையில் சீக்ஷை குருவை தேர்ந்தெடுப்பதற்கென்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறை மற்றும் வழிகாட்டல் நமக்கு இருக்கிறதா? So even in Diksha, the so-called formality is simply giving the mantra. தீட்சை முறையில் கூட நாம் கடைபிடிக்கும் வழிமுறை மந்திரத்தை வழங்குவது. Which is actually not, we can say, a formality or whatever, it's simply an action. இது ஒரு சடங்கை போல் செய்யப்படும் செயல் என்று நாம் கூறலாம். But if the guru gives the mantra, then he's called the Diksha Guru. அந்த குரு மந்திரத்தை வழங்கினார் என்றால் அவரை நாம் தீட்சை குரு என்று அழைக்கிறோம். So all the ceremony attached to it in ISKCON is evolved by tradition more than by scripture. இதோடு தொடர்புடைய அனைத்து விதமான சடங்குகளும் இஸ்கானில் நாம் கடைபிடிக்கும் அனைத்து சடங்குகளும் இது பாரம்பரியம் காரணமாக நடைபெறுகிறது. சாஸ்திர ரீதியில் இதற்கு எந்த விதமான அடிப்படையும் பரவலாக இல்லை. And thus we will see that in general the Diksha of Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Advaita and all the devotees, and even up until 100 years ago, was very different from what we do. சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு மற்றும் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த பக்தர்கள், ஏன் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கடைபிடிக்கப்பட்ட தீட்சை முறை நாம் இப்பொழுது கடைபிடிக்கும் தீட்சை முறையிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டு இருப்பதை நாம் பார்க்கலாம். Many of them got the mantra, not even any name, nothing else, that's all, just got mantra, finished. அதில் பலருக்கு மந்திரங்கள் தான் கிடைத்தது, எந்த ஒரு நாமமும் கிடைக்கவில்லை. மந்திரத்தை பெற்றார்கள், தீட்சை பெற்றார்கள், அவ்வளவுதான். So a lot of the formalization we see has come very recently with Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Prabhupada. இப்பொழுது நாம் கடைபிடிக்கும் ஒழுங்குமுறைகள் அனைத்தும் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரர் மற்றும் பிரபுபாதர் அறிமுகம் செய்தது. So the shiksha of course means giving teachings. சீக்ஷை என்றால் போதனைகளை வழங்குவது. So in the Vedic system you would go to the Gurukul and the teachers would give you shiksha. So that was your shiksha. Go to a Gurukul. வேத வழிமுறையில் குருகுலத்திற்கு செல்வோம், அங்கே ஆசிரியர்கள் நமக்கு சீக்ஷை வழங்குவார்கள். இந்த வழிமுறை தான் கடைபிடிக்கப்பட்டது. However, among the Gaudiya Vaishnavas for shiksha, there's they can give shiksha, but there's no particular place or whatever like that, formalizing it in a Gurukul or whatever. கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் பொறுத்தவரையில் அவர்கள் சீக்ஷை ஞானத்தை வழங்கலாம், ஆனால் குருகுலம் போன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் தான் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற எந்த விதிமுறையும் கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் கடைபிடிப்பதில்லை. But it just depends upon the particular persons involved, qualified speaker, qualified listener. Then they get knowledge, fine. இதில் இருக்கும் நபர்களை பொறுத்தே அமைகிறது. அவர் தகுதி வாய்ந்த ஆசிரியராக இருக்க வேண்டும், தகுதி வாய்ந்த மாணவராக இருக்க வேண்டும். அதன் மூலம் அவர்களுக்கு ஞானம் கிடைத்தால் அந்த வழிமுறை ஏற்கத்தக்கது. Of course, within ISKCON, and maybe Gaudiya Math also, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, the two things, that is the Diksha Guru and the Shiksha Guru, kind of get mixed together. சீக்ஷை குரு, தீட்சை குரு சில சமயங்களில் கலந்து விடுகிறார்கள். இது கௌடிய வைஷ்ணவ வழிமுறையிலும் இஸ்கானிலும் சில சமயம் நடக்கிறது. So nothing wrong with that. Obviously the Diksha Guru should give shiksha. இதில் எந்த தவறும் இல்லை. தீட்சை குரு சீக்ஷையும் வழங்கலாம். But it is a mistake to identify the Diksha Guru as the only Shiksha Guru. ஆனால் தீக்ஷா குரு தான் ஒரே சீக்ஷா குரு என்று அடையாளப்படுத்தி பார்ப்பது தவறு. Thank you, Maharaj. Online questions? Online questions. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Your servant Guru Kripa Mahadas Maharaj. Thanks a lot for enlightening us with a wonderful lecture. Maharaj, here we see that Srila Vyāsadeva is expressing his interest and inquisitiveness
to know the level of perfection of a spiritual master. Here in this case, both the spiritual master and the disciple are satyavatī-sutaḥ, and they are great personalities. If a similar inquisitiveness or interest is expressed by a person who is in the neophyte stage, is that approach fair, or how to handle that? இங்கே வியாசதேவர் மற்றும் நாரத முனிவர் இருவருமே பக்குவமடைந்த நபர்கள், மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் நபர்கள். எனவே இங்கே ஆன்மீக குருவின் நிலையை பற்றி பரிசோதனை செய்து கொள்ள பார்க்க அந்த சீடர் ஆசைப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம். எனவே இவர்கள் உயர்ந்த நபர்களாக இருக்கிறார்கள். அவ்வாறு இல்லாமல் பௌதிக தளத்தில் இருக்கும் சாதாரண நபர்கள் கூட தங்கள் ஆன்மீக குருவின் நிலையை பற்றி பரிசோதித்து பார்ப்பது ஏற்கத்தக்கதா? அது எந்த அளவிற்கு ஏற்கத்தக்கது? So what is the Prabhu, because of time concern, Maharaj, one more last question, please. This question and after this question. what is the disciple is perfect. Maharaj, in this case, disciple is a perfect disciple. He is a satyavatī-sutaḥ, so he is expressing his interest to know about the level of perfection of his spiritual master. Whereas in the material plane, a sadhaka in the early stage, if he is trying to gauge the level of perfection of his spiritual master, is it fair? Yeah. How to handle that? Well, actually, as I said, Vyāsadeva is not a Shaktivesh avatar. Narada Muni is. நான் கூறியது போல் வியாசதேவர் சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் இல்லை, நாரத முனிவர் தான் சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் ஆவார். But then the Shaktivesh avatar is the guru of the avatar. சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் அவதாரத்தின் குரு ஆவார். But again, we can say this is only Leela. இது லீலை காரணமாக நடந்த ஒரு நிகழ்வு. So, Vyāsadeva is asking, he's not asking about how advanced you are, but he's asking what is the progress after you attain these different stages. And of course, the different stages are, of course, Shraddha and Bhajanakriya, Anartanariti, Nishtaruchi, etc. So, he's just asking what are the stages, because obviously we should have a complete description of the different stages of bhakti up to prema. வியாசதேவர் இங்கே நீங்கள் முன்னேற்றமடைந்த நபரா என்று கேட்கவில்லை, எந்தெந்த நிலைகளில் முன்னேற்றமடைந்தீர்கள் என்ற அந்த நிலைகளை பற்றி கேட்கிறார். நமக்கு தெரியும் ஸ்ரத்தா, சாதுசங்கா, பஜனக்கிரியா போன்ற நிலைகளை கடந்து இறுதியாக பிரேமை நிலை வரை அடைய முடியும். அந்த நிலைகளை எப்படி நீங்கள் அடைந்தீர்கள் என்றுதான் வியாசதேவர் இங்கே நாரதரிடம் கேட்கிறார். Thank you, Maharaj. Considering time, we will take up the remaining questions tomorrow, Maharaj. Dandavat pranam. Thank you so much. Bhagavate Vāsadevāya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Namo Bhagavate Vāsadevāya. Om Namo Bhagavate Vāsadevāya.